God zijn matjunt. Feitmal wat ik in mat maat weer dan weer het gebed klander and the attendance klander. So it's good to see so many of you, and God continue to bless you. Well, we haben al fijne uittuition gehört in op Sunday school van David, King David. He showed courage, and wat voor een onderscheid dat maakt in vele mensen. Die van een mens zien courage. Mijn title for the message wat ik hoorde hier van jou is How to Respond When Pressured to Conform. Hoe doe ik responden wanneer ik onder druk kom to conform? En nu on je dag alle on dat conform would zijn to something that is wrong, conform to the world. We verstaan geloof ik alle wat een pressure cooker is. Wanneer we eigenlijk wat onder druk brengen, niet, dan daardoor alle penetraten. Dat dan alle van hem noemen, niet? So wanneer we onder pressure komen, wat doe ik dan responden? Wel, ik geloof eerstens we moeten verstaan waarom zijn we hier. We komen to church jeder Sonntag en doen faithfully attenden. Aber wir doen dat nicht bloß dem Preacher hier, nicht? Bloß hier sein, was er sagen hat oder was er zu sagen hat. Because wenn dort uns aim ist, dann wird es bald uitvissen. Dann wird uns Brief zum in die Church kommen, wird bald uitgeschult sein. Aber das ist so, ne? Was in die Church kommen, bloß zum uiterlich wiesen, dass sie kann vielleicht rechtfertigen, dass sie auch Christen kann sein oder wollen sein, aber hat es weit davon. Aber ich vertraue, dass das nicht der Case hier von dir und dass wir sind hier gekommen, being the man in the middle cross said that I can come. And that du hast respond to seinen call, and that du hast acknowledge dat wir sind Sünder. Und dass Jesus wir wahrlich, der steht zu nehmen für uns. The punishment to death, dass wir kann frei sein. Dass du kannst frei sein. Und dass Toastone, dass wir sind, wir wären schuld. Wir wären Schulder. And we deserved to die. Und dass Jesus, hij weer innocent, aber hij weer waarlijk kan zich doorstellen in onze stad. En dat onze ziel kan gered zijn, durch van een eeuwige dood. Nu weer twee mailfactors, wat er ook met Jezus taugt, gekriegt zich weer. En de ene, die had nog einmal een grudge, gegen die wat accusen deiden. He was vielleicht noch einmal upset that he got caught, perhaps. He was cursing them, and he complained, and he did even gegen Jesus. He railed against him. Weil he da an Kreuz hang, and he said to Jesus, wenn du Christus bist, dann save ihn und du uns auch. Aber die andere, they rebuked him. And he verstand that he was guilty, and the reason that he da hang, that we being he had it verdient. And he aber acknowledged it auch, that Jesus, he wieder innocent. And that Menschen, die hadden Jesus da hangedaan, that their religion can protect them. Because they willen nicht die Wahrheit hören. Aber Jesus hat danach in compassion to die Menschen. Hij deed zo'n life wiesen today that even the hardest criminal,
die Mensch, wat vielleicht der wietste auf von Jesus als je was, die brucht taub, because hij sagt der Leib, wat Jesus hat. Hij verstand die spreekt van Leib. En hij zei te Jezus, denk aan mij, want du kommst in die kingdom. Wat voor een testimony. Ik stel me zo ver, Jezus wat han zich naar hem gedraaid en gecheckt en gezegd dat van der was du met mij in paradise zijn. Wat voor een onderscheid. So, wenn wir dit checken dan, we weten dat de vijand die wel nog immer wants to conform us to do evil. Dat passiert dan en dat passiert nu nog immer. En dat komt in verschillende forms en in verschillende shape. Dat hij pressure de mensen dan dat ze worden een innocent man accusen. Dat ze Jezus worden accusen. En dan is Pilate Barnabas, Barabbas doorversteld, dan pressuren ze de mensen dat ze worden verhalen, dat ze zullen laten Barabbas vrij spreken, steht Jezus. En dan is Jezus hier schon in de grave weer, in een graf weer dan, is hij opstand en de soldiers kunnen niet zijn nog oppassen aan dat. Jezus stond op. Dan müssen sie den noch bekämpfen, dass sie wohl noch länger der Leben wieder sein, dass somebody wie gekommen und hat Jesus Fuß gestohlen, sein Body. So wie sein dort, dass du sagst, von der schon danach einmal, dass wir kommen auf so eine Dinge an, wo manchmal wir sind pressured to do something. In Proverbs 17:3 sagt, that the heating pot is for silver and the oven fire for gold, but the Lord is the tester of hearts. So, Silber en gold wat je proeft in vuur en reingemerkt, maar Gott dat onze harten proeven. Ik wil een paar levenslessons geven hier. He sagt dat Gott dat testen ons. So the Lord will test us before He will bless us. Hij wil uitvinden zijn, hoe we worden responden wanneer de pressure wordt opgekrankt wordt aan ons. En hij dat ons testen voor ons character, ons integrity, ons humility, ons generosity, ons loyalty, en ons faithfulness and truthfulness. Jezus wil dat we succeeden en dat we overkomen. En als du fangst aan te denken dat God is, oder Jezus is niet fair, maar wat du durchgehen is in dein leven, vielleicht sollst du da mal einen good look haben an dich selbst und sein, als wir auf einmal können besser down an den Test. Und Jesus uns hart testen das. Wo ich auf einmal kann besser down. Wenn wir dort kann sein, dass es aus dem Test ist, dann wollen wir dort realisieren, dass Gott ist durch Matti. Er ist durch bezieht uns. Und er macht uns reid für something what gratis. In another life lesson, yes, that I believe that God tests us with stress before He blessed us with success. En ik wil in een jonge man zijn leven checken van een Oude Testament, wat door getest wordt. Is de Israelites captured worden,
dann wären die in ein spiritual decline. Die sind jässlich raufgehen. Und du wir immer viel evil and wickedness mangt die. Die fangen an, gut evil zu nennen und evil good. Und wir sehen dort, even von der auch viel in Amerika, dort passiert. Wo evil wird gut genannt. And God warned them. God said that they sollen repenten. So it was shape up or get shipped out. Wo kann Gott ihnen helfen, wenn sie andere Götter anbeten leiden? So wenn wir in Daniel checken, das Leben von Daniel, as the Babylonians came and they captured the Israelites and devastated the capital from Jerusalem, and they named in viertel van the population three in Babylon as prisoners of war for 70 years. And veel van die wat they zijn gecaptured worden as prisoners, they zijn gestorven in een foreign country. Niemals teruggekomen. En een van die jonge mannen wat werd gecaptured, wat werd vastgenomen en meegenomen as a prisoner of war, dat was Daniel. And he probably never saw zijn parents waren. Hij was een jonge teenager, and he started off as a prisoner of war, but later werd hij een zeer powerful figure in the empire, and hij heeft even some van de kings, van de pagan kings, te geloven gebracht in Christus. What an amazing story. So waar we kijken naar het eerste chapter van Daniel, waar de king orders geven deed dat een certain van de Jews, van de Hebrew boys, wat we weer in vastgenomen als prisoners of war, en in Babylon genomen. Hij zei, pick me een groep van jonge mannen uit, wat er sterk zijn, wat er gezond zijn, wat er good looking zijn, and trained in wisdom, and what the fine education hadden, and what the fun in royal family komen, and what veel knowledge hadden. And Daniel, en drie van zijn vrienden, zegt dat zij weer een maand wat er wordt gewild. In Daniel 1:7, there was that, and the captain of the eunuchs, servants gave them names. To Daniel he gave them name of Belshazzar, to Hananiah the name of Shadrach, to Mishael the name of Meshach, and to Azariah the name of Abednego. So, as they vastgenomen werden, en dan, en ze hadden hier een groep uitgelezen, wat de king dan nu zei dat zij zullen nu trainen, om zo worden als zij werden. Hij wil gaan dat zij zullen aanvangen to secularize them. Zij zullen noemes changen en diet changen. En die zullen daar een 3-jarige indoctrination program gaan. Wat meint dat? Waarom doen ze al noemes changen? Well, in Hebrew, the noemes, they referred to God, the true God. And the andere noemes, wat nu wordt gegeven, they were renamed after pagan gods, after the Babylonian gods. For instance, Daniel, zijn noem meint, God is my judge.
Belshazzar, the Neanom, what Daniel Yefe warden, they meint Bel protects his life. And he was a phony god, maybe a fake god. And Shadrach, Meshach, and Abednego, dort werden ook Babylonian god names. The real names in Hebrew, Hananiah, which means God is gracious, and Mishael, which means God, who is what God is, and Azariah means God has helped. So noemen they horen in connection to God, to the true God. Maar zij willen gaan dat alles zal gechanged worden, dat zij zullen gleich meer aan den God van Israël denken. Zij zullen nu God omvangen te doen. En alles wat zij gewaand werden, dat zal niet gechanged worden. Diet. Even zullen een andere language leren, een nieuwe tradition, een andere religion. Because the king will gaan, they zullen God aanbeden. Hij deed brainwashing, is what hij deed. So waar we moeten kijken hier naar Daniel, hoe deed hij responden? Als de king zei dat ze zullen anders eten, dan zei Daniel dat ik zie niet geïnteresseerd voor jullie eten. Dat eten wat de king providen deed. Hij wil dat gleich. Why would he do that? Waarom would hij zeggen dat we niet goed? En hoe vangt hij de courage om opstaan, jeng dat zijn, dat we jeng dat wat hij geleerd weer, dat we jeng dat wat hij geloven deed. And Daniel 1:8, the next afar sagt, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So hij wil zich niet defilen met dat. So wat meint defile? Wanneer einer binnen beach is, en dan zit dat de alle laten zo smaak, butter scheelt allemaal nodig. En dan komt er een heel mensen aan en trashen het alle op, voor ze weg voor dan. Dan they defile the beach. Dan hebben ze dat de ganz gries gemaakt. Maar wanneer we in een creek worden jaffen aanjuiten, then we defile the stream and the creek, niet? Dan hebben we dat pollute. So hier weer dingen in dat eten in de tijd dat Daniel niet goudvijand met zich goudvijand te nemen. We hebben moeten checken een paar van de oorzaken. So een van die, geloof ik, weer being health reason and cultural reason. Du wat probably zijn veel eten je was, wat er niet gezondet weer. Probably vreemde sauces and strong drinks, wat er weer. En hij wist dat, maar dat kan hij niet sober denken. En er weer soms van dat eten wat er weer, dat weer niet permitted voor een Jood te eten. Because God had de Juden gewählt, dat zij weer een bijzonder valt. En God had some dingen aan gezegd wat ze niet zullen eten. Because God had hen gewählt, zij weer uniek. Maar Jezus in het Nieuwe Testament zegt in Matthew 15:11 zegt dat, not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. So Daniel hier, dat we niet zijn einzige oorzaak, deswegen dat nu, wegen dat we zijn eten wat hij niet gewaand weer, dat hij dat niet wil eten. But the real reason weer, dat
Hij wist dat het weer een spiritual attack on zijn identity. Because they willen gaan dat hij zal alles vergeten van wat hij geleerd bij als een kind. Including zijn spiritual heritage. So dit weer de eerste test voor Daniel. Wat hij hier beleefd. In this nieuwe country. En hij wijst hier 5 character qualities. En we willen dit bit bechecken. En dit is zeer important. Wanneer we Gods blessing in ons leven willen, dat we leren deze character qualities te bouwen in ons. Wanneer du was God zien zijn, dan moet du deze character qualities in die bouwen. Het eerste is integrity. He never forgot who he was. Hij zei, du kost mijn naam changen, kost mijn adres changen, mijn kleider changen, maar du was niet mijn hart changen. In Romans 12:2 sagt dat, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. So du hast 2 choices im Leben. Weder du bist conformed to the world, oder du bist transformed. Either du bist conformed to the world, and du bist kracht as everybody else. You look the same, you talk the same, you smell the same. Or you are transformed by the Word. And when you transform by the Word, dan wirst du weten wat Gott zien willen is. Because dan wirst du zieken. And if you can't figure out what God's in plan is today, then maybe you are conformed to the world. Vielleicht hast du ein großer Interesse in wat Menschen denken von dir, wat die laat, wat die rekt. Du bist cool zijn. Dan dat du concerned bist wat Gott von dir denken dat. En dan was je gleich aan denken, aan being transformed. En wo kost je dan weten wat God zien willen is van din leven? But if you are transformed, dan wordt God zich revealen in die strong. The next character is discipline. He controlled his ego and his appetite. I'm sure the king's in eten of your gourmet stuff. Denk mal aan, wanneer du als een teenager, lijkt zo even clean up, zijn zo reden we ook al van, hoe dan clean, een teenager kan groot zijn. Maar waar we zijn een teenager in een vreemd land, met geen parental supervision, en die wat dit je offered, all this gourmet stuff, gouden eten, fijne education, en die wat even je promised dat je was in een king palace kan schaffen. I mean, after all, die was een slave, die was een prisoner of war, en nu was man op eenmaal man de royal family kan schaffen. All this pampering and this fame, this recognition, what you give, could you turn it down? Would you have the courage to stand up like Daniel? Or how about us adults? Do we show this kind of discipline?
You know, we zijn dat manchmal als du somebody wat sehr gut is met something, and the person they was promoted, or they got like in position of high popularity and recognition, dat zo'n persoon die kan manchmal dat gleich handelen. En dan laat dat dan they fail. Because they kunnen zichzelf gleich control. Ze kunnen je te veel recognition vielleicht, te schwimmen. But Daniel, he showed tremendous amount of discipline here. Hij zei dat hij wil doen een king serven, but ik wil niet conformed zijn bij you. Du kannst me doen all deze perks geven, but ik wil niet vergeten wer ik zie. What an amazing amount of discipline, van een teenager. Er zijn adults wat this kind of discipline nog niet geleerd hebben. Bloß because we dat kan doen, meint ik dat we dat moeten doen. En bloß because we dat kan typen, meint ik dat we dat moeten typen. God honors some kind of discipline. In Romans 6:13 says, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, as your members as instruments of righteousness unto God. En dit weer de decision wat Daniel maakt. Hij wil gebruikt zijn bij God. En de next character, de drader as courage. Hij wil waarlijk alleen te staan. Daniel had courage. I'm sure that it brought in a great amount of courage to opstaan for this most powerful man in the world, this king, and say dat die plan van eten wil ik niet potnemen van. Als het niet merkt, bitte is een insult to the king sein, dat die eten is niet goed. So, sorry king, your food is not good enough for me. I can't eat that. I'm a conscientious objector. Now, what het leuk nog meer difficult maakt voor Daniel, als Daniel weer niet de einzige Jewish boy hier, de Hebrew, die weer nog andere, die weer nog zijn drie vrienden wat man aan het opduiden. So, alle anderen, of some van de anderen, die probably ging ganz maat met den plan wat de king had. Some van die hadden vielleicht was het een beetje een probleem met den diet, but because everybody else had ook died, well then, they had not the courage to stand up, so they just went along. Because everybody else was doing it. Hoe vaak brooks die den excuse to the parents, as children? Everybody else is doing it. And I don't want to justify met dat. Okay, it's going to be all right because everybody else is doing it. Right is right and wrong is wrong. Dat is niet up to ons te deciden. Dat is niet dat we kunnen een vote hebben en nu deciden, okay, wat is nu recht en wat is onrecht. Nee, God heeft dat al gewählt. We moeten God volgen. In Exodus 23:2, that says, do not move to do wrong by the general opinion. Hoe vaak dat we getempt met dit? Dat we dan beetje zo verleng gaan als de general opinion is, nee? En dat we dat part van in verse 5, or give the support of your words to a wrong decision. Hoe vaak dat we in een cirkel, wat we gaan gestaan in een cirkel, en somebody dat we enkel vertalen, en we weten in ons hart dat het is dus flat out wrong, wat dit is. But we zijn ganz stil zijn in geen woord. En we blijven er nog langer in een cirkel in haar toe. En we hebben niet de courage to speak up.
En dan waar we je manipulate by the mood of the others. En ons testimony, wat doel je draagt, wat suppressed, and what doel je shot, because of the lack of courage to speak up. 1 Corinthians 16 verse 13 says, watch, stand firm in the faith, be courageous, be strong. So we have courage on. And the vierde character is humility. He was tactful with authority. He was considerate. And he was respectful. Daniel wist that God had this king, Nebuchadnezzar, this pagan leader, in authority gestalt over him. And he made an appeal to the king with great consideration and with respectfulness. In Daniel 1:11 says that, then Daniel said to the steward whom the prince of the eunuchs had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove your servant, I beg you, 10 days, and let them give us vegetable to eat and water to drink. And then let our faces be looked on before you, and the face of the youth who eats of the king's portion of food, and as you see, deal with your servant. So he listened to them in this manner and proved them 10 days. So Daniel said that maak het nu simple, but prove ons 10 days. Laat ons plus vegetables and water aan for 10 days, and dan do deciden waar ons laat. The king wil gaan dat ze zullen fan healthy zijn, gezond zijn. But Daniel wil niet met dat verlang gaan, so he made an appeal. And he did it respectfully and he be humble, but not down. Some van ons mochten vielleicht bosses haben, wat nicht Christen sind. Und die mochten uns vielleicht Frauen come something down, wat nicht honest ist. Und du sagst wie dann angedauert als ein Test. We are tested. Weit wir dann, do we das dann recognizen? Have we done courage to stand up? Are we humble? Well, we need to know how to make an appeal. And here in Daniel, we have een grote amount van dat leren, waar Daniel dat deed. Daniel hij was tactful met authority. Hij was humble. Hij was respectful. En hij vroeg for permission om exempt zijn. En hij deed ook bargaining. Hij zei, geef ons 10 dagen, maar nog dan in 10 dagen, doen we wat die deciden dat. Doe dan met ons. So hij weer handgegeven in dit hinzicht aan. En zoals ik eerder zei, Daniel wist dat het eten dat we niet wo dat aardig en reich weer, maar het weer een van de dingen waar het mogelijk vergeten van wer hij weer. En ik geloof, we worden niet wel in bargaining met zin, maar sommige dingen zijn een beetje zo'n gray areas, like, nee? And I believe that it shows humility when we respectfully make an appeal. In zo'n instances, wat we dan weer aankomen. En het andere ding, wat hij wezen dat, hij deed het private. Hij deed niet protesten en sign nemen en door grote letteren opschrijven en ging naar de capital, the King's Palace, and hield een sign that I do not eat. I do not eat junk food, or wat am I? I mean, dan heb je dan some ideas, je kunt design maken waar mensen some dingen met fysiek en publicity te creëren, maar waar ze jong zijn. Hij was humble. Hij deed het private.
vrouwen to an exemption. En ik geloof het is important te weten dat wanneer we een appeal maken, and especially as society is getting more anti-Christian, dat we weten als parents ook onze kinderen dat leren doen, how to make an appeal. Vielleicht is het to law enforcement, or vielleicht is het to a judge. But it's important that we leren deze characters te wijzen van in ons leven gaan, wat Daniel hier wijst. Wanneer we proud zijn, dan moeten we aan onszelf vertrouwen en onszelf checken. Maar wanneer we humble zijn, dan moeten we God vertrouwen en omchecken. En du hast veel wat we kunnen leren van Daniel zijn leven. En I challenge you to study the chapter van Daniel. Cheat wat ons nu niet allowen nog meer gaan, maar dus zijn nu nog maar genoeg aangevangen van Daniel zijn leven, maar dus zoveel wat we kunnen in Daniel zijn leven leren. Van closing wil ik aber nog gleich in deze gedachten te laten. Want du was successful zijn in leven, then you need to know this. What is the purpose for dein leven? Let me tell you. And dit is God zijn willen. Dat du God worshipen is. En dat du God eer geven is. You glory and honor. Then you will be successful in life. That is spiritual. That's spiritual success. That is far greater than earthly gain. And Daniel here, hij wist voor wat hij weer en voor wat zijn leven hier weer. Hij wil God eren. En hij wil dat doen wat God van hem wil. En God heeft Daniel op vele steden gezegend. En hij wil die ook zegenen. Waar we leren van Daniel en waar we moed houden, waar we courage houden, voor God trouw te leven en omdoen. Dat is wichtig dat we ons licht zien laten. Want wenn wir nicht ons licht zien laten, wer wordt dan? Wenn een Christ niet wat het licht zien laten, wer is dan het licht? En dat is God zijn willen van die en van mij en van ons allen, voor jeder Christ, dat we een dag het licht zijn en beacon in someone else's life. En God eren. Waar we hoop nein ten gebed. Lieber Gott, wir danken dir für das Tag. Wir danken dir, dass wir können dir vertrauen und dass du mit uns bist. Du gibst uns die Courage zum Abstehen, so Daniel deed. Help uns humble durchzustellen und dir vertrauen. Zoals David ook deed. Hij trust die, dat du wirst met hem zijn, den giant te facen. Wat immer in ons leven opkomt dat, we kunnen du jeng met die kracht. En ik bid ook dat du wirst met deze congregation zijn, dat ook ons zenen, dat we met ons zijn, en give ons courage to continue on, like Daniel.
Dit beten we in dir Namen, Jesus. Amen.